Morning. Hello? Yeah, hold on. Okay. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, we come to you live from our offices here in Sunrise, located at 6190 Northwest 11th Street here in Sunrise, Florida. And we can be reached live here on the radio. We'll be taking some calls in a little bit at 954 523 5123 or 305 545 5123. Bonjour tout le monde. Nous allons parler avec vous matin en direct de Office Maître Jonathan Kane dans Sunrise, dans 6190 Northwest 11e Street dans Sunrise. Et numéro de téléphone, nous, c'est 954 523 5123 ou non 305 545 5123. As you know, we've been coming to you for a long time every Saturday morning to give you what you need to know about the law. And that show is about trying to give you some things that I think you need to know about the law. So, first, we're going to talk a little bit about some of the things I think you need to know about the law. And then, as I said, we are live here at the office and we can take your calls later in the show if you have something you want to ask about the law. But I always remind you that we have a free consultation at Kane and Vitel. And that means if you have a legal problem, if you have a question about the law, if you or a loved one, unfortunately, are involved in a car accident or a work accident or any kind of negligence matter, we're here for you and we can be reached at those numbers. Programme ça a longtemps la paraît dans but pour aider nous capables de joindre une solution ou réponse à problème que nous sommes capables de gagner. Toutes les fois, si pas malchance tout à fait un accident ou une famille, nous, moun qui cher pour nous-mêmes, ça, nous, accident, que ce soit automobile, que c'est tombé, accident de travail, ou tout l'autre cas de négligence, nous capables de continuer à profiter de consultations gratuites que M. Jonathan Kane a donné depuis longtemps et il continue à faire. Nous capables de aller dans le bureau directement. I've been giving you guys an update, trying quickly every week, because I don't want to focus every week on the same topic, but I do want to keep the community informed about some of the latest issues with regards to some of the potential changes and some of the things that you can do. And again, when we talk about immigration on this show, we understand that things change anytime, all the time. So we just have to keep on top of it and just be aware of some of these changes. The one thing I do recommend, if you are someone that has any type of status that's been available to you all this time, and that can range from any kind of family petitions or any other status that can get you towards a green card, this would definitely be the time to start that process. Alors, nous parlons en pile ces derniers temps, nous portons en pile d'informations sur différents changes qui a fait, qui proposé pour faire sous affaires immigration. C'est pas chaque semaine simplement que nous voulons parler de ça. Nous voulons rappeler tout le monde qui a écouté, qui dans le pays, qui gagne n'importe facilité ou n'importe plan, gens que sont capables d'arriver à une situation qui est différente de ça, ou gagne kounya, ou à une famille qui est capable de faire une demande pour eux. Kounya, c'est le temps pour eux penser avec ça et pour eux mettre ça en action. Et bureau est là pour supporter eux dans tout ça. And I hope it's obvious and that you understand that I don't know the future and nobody knows the future. So these are just things that are coming. One thing we do know for sure, and this has happened back in October when President Biden announced that it would not renew or extend the humanitarian parole for Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela. So we know that that has already happened before the change in the administration. Nous tous connaissons qu'il y a un pile changement proposé, mais avant même que tout l'autre changement ça, nous connaissons déjà au préalable parole humanitaire pour Haïti, Cuba et Venezuela. Eh bien, président Biden pas renouvelé lui parce que
pour raison normale, il pas là encore, mais il pas renouveler l'avant l'aller tout. So, what does it mean going forward with immigration? Well, we don't know. We do know that that program's ended. If you've listened to his campaign, he has made no secret that he's promised to launch the largest immigration deportation in history. And how this is going to happen and what his plan is to carry this out, unfortunately, remains to be unseen. Alors, nous comprenons ça au préalable. Donc, ça veut dire que pour nous toutes qui gagnent, qui sous programme TPS, nous comprenons que selon toute rhétorique que le président lui a fait depuis la fait élection jusqu'à ce qu'elle passe, lui proposer pour le faire une déportation en masse, en pile monde qui était déjà un papier de déportation contre depuis longtemps, eh bien, il voulait commencer par ça pour déporter monde. And please, I don't want to be a show that's coming on here to scare people or to put fear into the community, because that is not my intention. I personally don't think that any of these plans are as executable, can be done like they talk about them being done for numerous reasons. But I am here to give you information because I've always told you over 30 years of being together that information is the most important thing. A community that's informed is a smart community that makes good decisions. So that's why I'm here, so that each and every one of you can stay informed and know a little bit about the law. Programme ça, c'est pas un programme qui est désigné pour faire aucun monde paix, pour faire aucun monde sur les qui-vive. Programme là, c'est pour donner nos informations, pour aider nous selon chaque situation que nous capables de gagner, et bien, qui côté que nous capables de venir pour avocat capable de faire une analyse pour nous-mêmes et déterminer dans tout ça gain qui est là-dedans qui est capable de bénéficier à nous-mêmes. I also think that some of these plans, once they realize what the economic impact is of not allowing so many of you to thrive in this country, will also have an impact. But some of the things that we can expect, and this is, again, not to scare anyone, but just to reiterate what the president has continued to repeat, he certainly will eliminate all of President Biden's policies on immigration, and he will reinstate all of the policies he had before. That was the stay in Mexico and all of those types of policies. Alors, comme nous disons, le programme, ça, c'est pas là pour faire aucun monde peur, ni pour mettre aucun monde sur les qui-vive, ni pour tout faire aucun monde à chercher faire rien qui n'est pas correct. Cependant, nous comprenons que dans la déclaration que le président élu a été faite durant l'étape fait et campagne, il proposait pour renverser toute décision que le président sortant te prend, lui-même pour réinstituer tout ça que le gagné, l'était là déjà et faire une plus difficile toujours. Now, this next one is a group that they've always targeted, and frankly, I think most people in this country would agree to target, and that would be to continue, but I think more forcefully, deporting individuals with any criminal convictions who've been released into the United States or recrossed into the border. I don't want to spend the day on the types of convictions, but if you have a criminal conviction that warrants deportation, I think those people will be high on the list. Nous comprenons que vous parlez de monde qui était déjà ordonné déporté, spécifiquement monde qui gagne des casiers judiciaires, qui gagne des actes criminels que vous avez gagné dans la jaquette, eh bien, vous pensez que vous voulez commencer par groupe ça, et nous-mêmes qui là, si nous n'avons monde ça, c'est pour nous chercher aide. I think the more tricky ones, I think the next area where I think is a little trickier to know how and where they would go with that would be deporting individuals that have prior removal orders from the United States and haven't left. We do still, under our immigration laws, do have certain amounts of due process that are available to people. And that due process, sorry about that. That due process is still in place. So these are people that already have prior orders of deportation or removal. Those certainly would be not protected from deportation.
Alors, dans tout un lot groupe de monde qui dans le pays, mais qui était déjà passé dans la cour, le juge était déjà bail sentence pour quitter le pays, mais qui pas jamais allé. Eh bien, monde ça yo, pas pral gagner une autre chance pour retourner dans la cour encore pour y aller réjuger bagay yo, tout simplement pour aller exécuter l'autre ça yo, si yo rencontré avant. Um, Obviously, I think anyone that doesn't think that people entering the country once the president is in office, I'm certain they will start detaining and deporting undocumented individuals and families as they enter. I have a feeling there will be a lot of executive orders with actions to conduct these types of operations. Nous pensons que gain en pile papier que le président ça pral signer pour faire marcher programme ça yo que lui veut mettre en place. Programme qui a empêché les gens de traverser les frontières, venir illégal. Programme qui a empêché les gens de traverser pour venir demander asile par bon ici. De préférence pour retourner en janvier longtemps. And where I think it gets a little bit more difficult is issues such as DACA. We know about the deferred action for childhood arrivals. Who knows what they will do with that program? And unfortunately, there are so many hundreds of thousands of young kids and young adults that are under this program. Again, people call me every day. We get calls about TPS. The good news is it is in place. Where the future goes, that one also I would venture to guess that it is not positive. But again, we're not here to guess. I just want to point out some of the things that he has said and the people behind him have said. And unfortunately, he is putting those people in charge that were making these assertions. Alors, nous recevons un pile coup de téléphone, mais un pile monde concernant toute qualité de problème. Spécifiquement, monde qui participent dans le DACA, programme qui gagne. Nous connaissons des milliers de jeunes qui sont venus ici, petits, qui grandissent dans le pays. C'est là, simplement, ils connaissent, à l'école, à la collège, tout ça. Mais ils proposent pour l'éliminer. Le programme, ça, on ne peut pas permettre, capable de faire nos chemins pour les États-Unis, résidence au seul pays côté où on connaît. Et en plus, pour les gens qui ont TPS, nous connaissons déjà essayé d'appliquer pour te suspendre et pas aucun doute, les gens qui mettent en place pour exécuter le projet, eh bien, ils sont là pour aider à accomplir ça, le faire. One thing that he's been very clear about that he is going to do on day one, which doesn't affect anyone but the child that would have been born here, but they will be ending birthright citizenship unless one parent is a lawful resident or citizen of the United States. Up until they change it, obviously, if you are a child born here in the United States on our soil, you are a U.S. citizen by birthright, and they do intend to get rid of that provision. L'autre bagaille que les proposés veulent faire, c'est éliminer accès ou éliminer portion qui permettent son petit monde fait sous terre pour considérer comme un citoyen américain parce qu'il fait sous terre. Cependant, les dit seuls gens pour ça continuer, c'est si un parent, c'est soit un résident permanent ou un citoyen américain pour tout le monde ça fait et pour considérer comme un citoyen américain lui-même. We know also that he is going to impose, doesn't affect this community, but going to impose a travel ban on most Muslim majority countries. He's made that very clear. The other thing that they're doing, and that doesn't affect us here in Florida because we certainly are not a sanctuary state or city, but they are going to try to get rid of some of these sanctuary cities through withholding federal funds to each of these states or cities, and that will have an impact. And this is just some of the things that are planned. And again, I don't know what will happen or won't happen. I'm just reciting things that we've heard over and over throughout the campaign. L'autre bagaille que je voulais faire, c'est mettre une ban en tout pays qui gagne musulman, eh bien, pour empêcher aux capables de venir ici. Et en plus de ça, il y a intention chercher mettre l'impossible pour que monde capable de rester dans le pays illégalement.
I do think that they will be continuing the wall on the southern border. I do think that they will certainly be increasing the amount of detention centers allocated for people that enter the country illegally. The question then becomes, what type of detention centers they could actually pull off and do, as they've talked about again. With regards to people here. But yes, this is going to be, I think, one of the most drastic changes we've seen in a long time. And the reason I bring it up is one, is that I want you all to be informed, but two, to remind you that if there's opportunities out there for you and your family, now would be the time to make sure that you at least get your application in. That doesn't guarantee by any means that if you get it in now that things can't change. We just don't know. And this unknown is difficult, it's scary, it's frustrating, not only for you and the community, but of course for us that's here to try to help you and guide you through it. When the rules change day by day, it's tough to give any kind of certainty. Alors, nous pas fait programme ça dans le but pour faire peur, mais un homme averti en vaut deux, et toute information qu'on connaît au préalable, et bien, on a le temps pour capable analyser, pour qui gens ou même qui dans une situation pareille, qui est dans la famille, et qui programme qui gagne, qui est capable de permettre d'aller sur le chemin pour capable régulariser la situation. Et le temps, ce n'est pas à considérer demain qui sont prêts à le faire. C'est action qu'on vient pour faire. Je dis à contacter le bureau avocat et relais nous pour que nous capables d'examiner ça ensemble avec une qui route que capable de passer pour résoudre le problème. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher. Qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. We're going to switch gears a little bit, and it's most of my topics, as you know, come from things that are going along or around, and from clients that I hear from that have accidents. And I got a call a couple of weeks ago from a client whose daughter was injured on a cruise ship. And I thought, we're in a time now that there are cruise ships everywhere. We have so many in the community that travel, and I know so many of you that take cruises. So I thought it was important this morning to talk about what to do if you're involved in a cruise ship accident, because the rules are very different than Florida, and they are very specific to being injured on a cruise. Alors, en semaine ça, un grand ami qui a un petit livre qui a fait un accident pendant qu'il était dans une cruise ship
Alors, nous jugeons bon pour nous parler de ça, parce qu'il y a un pile cruise qui est dérivé de zone panoire, il y a un pile bateau qui vient. Donc, quand ça yo géré tout à fait différent de tout l'autre accident. Alors, nous décidons pour nous dire quelques mots sur ça, pour avoir plus d'informations même, pour si on va comme ça arrivé. Because, of course, like anything else, if you're injured as a passenger due to the cruise line's negligence, there are several things you can do to help preserve your case, and you do have a right to make a claim. But not knowing some of these rules can be a real issue. So I say this because there's more ships out there, more people traveling, which means more serious injuries on cruise ships. Alors, nous vivons dans une zone côté qui a un pile cruise ships. Alors, c'est bon pour nous-mêmes, nous connaissons si que c'est un passager qui est là-dedans, ou un monde qui travaille là-dedans, et qui t'a fait un accident. Il y a plusieurs bagages qu'on est capable de faire pour aider le dossier ou ça, pour aider cas ça, de manière que vous-même pour capable de connaître le règlement et pour pas faire rien qui peut avoir des problèmes avec ça. Now, for all of you that listen to this show, you already have my phone number in your cell phone. If you don't, now's your chance, 954-523-5123. Why do I say that? Because you can just shoot me a text while you're on the cruise from WhatsApp, and you let me know that something happened, or you give us a call on WhatsApp, and we can at least guide you through it. But obviously, the most important thing, and this is true in any kind of accident, I'm not talking about just a cruise accident, but after the accident, your health is the priority. Get immediate medical attention. If you're not sure of the seriousness of the injuries, there's certainly a ship's medical center, and I would do whatever you could to get help there. You don't need to worry if they're going to charge you or what have you. Your health is most important, and often this can be reimbursed, of course, if they were negligent. Alors, si ou même c'est un monde qui dans un cruise ship et que y a un accident arrivé, ou pas besoin de c'est l'arrivée à terre pour contacter nous. Vous capable d'écrire numéro de téléphone et vous capable envoyer un message ben nous sur WhatsApp 954-523-5123 et pour capable expliquer à l'avocat ça qui est. Mais pas aucun doute, dans un cas pareil, bagage qui est important, c'est santé ou. Et nous connaissons que dans chaque chip, ça y a un centre médical que nous sommes capables d'aller prendre soins immédiats si nous avons besoin. And I say that because, like in any case, documentation is important. So if you don't go get any kind of medical, your medical needs addressed, you don't do anything to follow up with that, then that makes it more difficult later on to show that you were hurt. Another important thing is following the incident. If you report your complaint to the cruise ship medical staff, I would definitely recommend getting any kind of copies of medical records or forms that you can before you leave the ship. Comme tout bagage, qu'il y ait un record, un dossier de ça qui gagne, de soins que nous recevons, le important pour n'importe qui bagage que nous avons fait. Donc, si nous avons recevoir les premiers soins, et dans chip là et tu as un rapport qui t'a fait sur circonstances de l'accident ça et bien mandez une copie de papier ça pour nous-mêmes de manière à nous descendre à terre n'a pas continuer l'autre soin nous capable gagner ça comme qui ça t'est fait et qui ça circonstance bagarre la terre. Now, this one's really, really important because, again, I told you there's certain rules, and we're going to talk about the important ones that are very different than a regular car accident or slip and fall. And that is, if you're injured at sea, promptly, if it's not you, one of your family members, of course, but somebody should report the incident detailing how it happened, because reporting is essential because under the U.S. Coast Guard regulations, once you report that you were injured, they must file the forms and investigate the situation and do a whole investigative report. If you don't report it to them, then they can't they can't write the report, and that's going to complicate things later. Alors, selon le règlement, si nous-mêmes nous faisons un accident pendant nous cruise ship là, eh bien, nous-mêmes, faut que nous rapporter accident ça à monde qui en charge dans cruise ship là. Parce qu'une fois que nous rapportons le bail,
Yo même yo gen des rapports nécessaires que yo doit faire selon règlement qui est établi par Coast Guard yo. Et là, ça, yo capable mener une investigation pour déterminer qui gens que nous subi dommage ça yo, qui ça qui est arrivé, et fait créer un dossier, un record, un rapport de bagay ça. And listen, again, some cruise ships, I'm not sure any of the local ones, but some, if you don't file the report on the ship, you can't even make a claim against them. A lot of the rules are not based on federal law or Florida state law. They're based on the ticket you have with the cruise line that nobody reads. But if you read it, you would see some of these rules and requirements on there about you having to report it. The other thing is, remember, probably you're going to be reporting it to a ship safety or security officer. Provide the details the best you can without assigning blame or whatever, and then make sure you try to get a copy of those documents. Alors, on bagay pour comprendre que gen un pile règlement qui gen rapport avec bateau ça yo. Dans ticket qu'on acheté ya, la donne nous remarqué un pile fois nous pas lire, mais la donne yo bon information sur qui gens pour rapporter un accident s'il arrive pendant à bord ship là et gagner une sécurité officier qui là que nous capable rapporter ça et nous capable bailler détail les faits qui gens ça a été fait sans que nous pas l'accuser en quel monde et demander une copie de papier ça une fois que vous fin complété. With regards to the documents, don't make yourself crazy over it, but you do need to report it. And remember, when you're reporting it, the cruise lines pay a lot of money to have lawyers defending them. So you have to be cautious when you're filling out these forms because sometimes they do have some tough questions or trick questions. So clearly explain what happened. And if you can record your conversations, that's legal. Because it's important to be specific about the defective equipment or whatever the slippery conditions were. The more detailed those reports are and the more that you are on top of that, the better it'll be. Alors, il est important pour nous kembe information nou yo correct parce que gen pile question yo pose nous et gens nous répondre question ça yo déterminer en pile fois qui gens bagay yo capable développer. Il est probable que nous capable recorder information ça que nous a bail là zone côté que accident ça arrive pendant nos sous bateau si c'est un côté qui glissé qui salté aller en des détails qui très clairs qui capable aider et déterminer ça qui voilà et qui s'allie parce que yo même couchip ça yo gen paquet avocat cap représenter. I bring this up a lot when it comes to any type of case, and things have changed since I started practicing law many years ago. And that one thing is the cell phone. It used to be when I had clients that had fallen on a cruise ship or fallen in a restaurant or a grocery store, I could never expect that they had a camera or a video camera to be able to take pictures or to be able to document what happened. But this is a different time. So if you're injured in an accident, and it doesn't have to be you, it can be a family member, but use your cell phone. Take photos and videos of the area, document what the floor was like, the lighting, or any of the hazards that you think might have caused your accident. Alors, bagay yo changé depuis que moi-même j'étais avocat qui t'a pratiqué. Longtemps, moun pas gain accès en pile à cellulaire qui gagne capacité pour faire photo, mais quand il y a ça changé, tout le monde gagne un téléphone dans main. Donc, si on va arriver où, nous capable attendre, nous que ou même on capable prendre un téléphone, faire copie, faire une vidéo de circonstances là, des côtés que ça arrivait à, qui genre espace là t'es dans circonstances là, et documenter ça comme ça que nous capable voir. I've handled literally thousands of these types of cases, and I can tell you my clients that have pictures or videos of where they fell or of the area, it makes all the difference in the world and can make the difference between having a case and protecting your rights and not. If you've been, I would also, in any situation, try to get as much evidence as possible. That also includes if there's any witnesses
try to get the name or email address, the phone numbers of anyone that might have seen what happened or was around when it happened, because this can be crucial to prove your claim later on in court. Alors, nous pas capable de dire que ça a aidé à prouver ou clarifier les circonstances de yon incident. Là, nous avons une vidéo de côté bagay la te rive, de qui jan espace la te yé au moment que ça t'a fait là. Et si gagne des témoins, prends nom yo, téléphone yo, email adresse yo. Comme ça, nous capables préserver source d'information ça dans le cas que nous besoin yo pour défendre dossier ça. One thing that's the same with all injury cases, all negligence cases for that matter, is that the burden of proof lies with you, the injured party. It's your responsibility to prove that somebody was at fault. So obtaining the witnesses and any photos and any other information is really essential in having a successful claim. So don't take that advice too lightly. Alors, comment comprendre que c'est nous-mêmes qui incident arrivé, qui a gagné pour démontrer qui ça que nous, qui arrivé nous, hein, qui gens que arrivé nous, et qui ça qui s'est passé. Donc, il fait sens pour que nous-mêmes nous capables gagner capacité, parce que nous gagnons, pour nous documenter ça, de manière pour pas gagner aucun équivoque dans qui ça qui s'est passé. Hein. One other thing I highly recommend is, and this again applies to all situations, is ensure that you get some photos of any cuts or bruises or scrapes you sustained, because you might be on the cruise for a couple days, and by the time we see you, that evidence is no longer there. So it's important you preserve any evidence of any of the injuries you have, documenting the bruises or any trauma you sustained because of the injury. Il est important pour nous documenter ak bagay qui rive nous spécifiquement. Si nous gen aucun coupure, aucun brûlure, aucun marque, aucun bagay qui rive nous pour nous documenter, ça dommage yo. My name is Jonathan Kane, and you can reach us anytime at Kane and Vitel at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask, if we're not available, please leave your name and your number on our voicemail, and we will call you back as soon as we can. We are live here on the radio, so if you have some legal questions while we're going through this, we'll take some calls live here on the radio as well, and you can do the same at 954-523-5123 or 305-545-5123, because you're here live from our studios at our offices, and we're taking your calls live or after the show. If you have any questions about an injury on a cruise or any type of legal question, feel free to give us a call again, 954-523-5123. Alors, ou t'a écouté avocat Jonathan Kane en direct du studio dans le bureau Paris. Et nous tous familiers avec numéro de téléphone, ça va passer depuis temps. Numéro, c'est 954 523 51 23. On en 305 545 51 23. Et si nous t'a tombé, nous t'a glissé tombé un côté, ou un accident arrivé nous, soit dans n'importe quelle circonstance, que ce soit c'est dans un voyage, dans un bâtiment, dans un avion, et glisser dans une pharmacie, dans un magasin, quel que soit ça lié à un cas accident d'automobile, accident de travail, nous tous capables de contacter bureau ça, qui est capable d'aider nous gérer question ça immédiatement. Now, I'm talking to you about getting injured on a cruise and what you need to do. And everything we've talked about so far, it seems to be, is similar to any other accident. And I hope that you remember that on all of those. But there are some differences, and these are the big ones. And they are really, really important, because if you don't follow the rules, you will not have a claim. I hope that each and every one of you that goes on a cruise vacation gets to relax and have an adventure. But I do know that accidents and injuries happen, so I want you to be aware of what you need to do to protect you and your family. Comme nous comprenons, nous en vacances, pas quelqu'un monde qui expecte que vous prenez un accident, vous prenez pour gérer un paquet de bagages. D'ordinaire, vous allez là pour prendre un repos, pour capable boire une autre qualité de bagages,
et que pour même ou pas capable passer temps avec famille. Cependant, accident arrivé dans n'importe quelle circonstance, c'est ça qui fait un accident. Donc là, ça arrivé, il est bon pour nous connaître qui ça nous doit faire pour préserver, claim ça de manière pour nous capable de continuer à gérer les nous quitter espace ça. Now, what's a statute of limitations? We all know this because we've talked about it in every context of the law, and that is the time frame, the legal time frame which you can file a lawsuit. And if you fail to file the claim within this period, you are barred from making a claim. You are barred from seeking compensation. If you are 1 day after the statute of limitations, the case is over. Alors, ça relève temps limite. Nous, toutes nos familiers avec ça, qui pas ici, nous connaissons que les nous faisons un accident, et bien, il y a temps limite, si nous voulons mener un cas pour nous faire. Mais tout temps limite, il n'y a pas même. Alors, si c'est dans un bateau, un bâtiment, un cruise ship, ça arrive nous, eh bien, il y a temps limite pour nous mener cas. Si nous faisons un jour après date là, nous perdons l'opportunité. And this is one of the biggest traps that happens to people that are injured on a cruise. I've seen it happen over the years so many times, mostly with people that live in another state and they go to their lawyer in that state, and that lawyer looks up online and sees that the statute of limitations in Florida used to be 4 years, but now we have 2 years. So they have a client, let's say in Michigan or Illinois, that went on a cruise, and they look online, they say, hey, we're okay. We have 2 years to file the claim. We have 2 years before the claim's going to be barred by the statute of limitations. Alors, supposons que nous-mêmes, nous sommes un monde qui est dans le cruise ship là, mais nous pas un résident de la Floride, nous, l'autre côté, dans la caille, nous, on a payé pour une sortie, nous, pour un avocat. Avocat lui-même, il regarde, il dit, ah bon, ok, dans Florida, statut de limitation pour accident, oh, 2 ans, bon, ou gain temps devant. The problem is that cruise ships are not governed by Florida law. They're governed by maritime law, which is the law of the sea. And they have much stricter deadlines. And also, most cruise lines include specific statutes of limitations on your passenger contracts. These are the tickets you get and all the papers you sign before you get on that cruise. And they all limit the time to file a lawsuit to 1 year from the date of the accident, not 2 years, not 4 years, only 1 year from the date of the accident. And I can tell you many lawyers have gotten trapped and caused malpractice because they missed that 1 year statute of limitations. Mais nous capables de dire pour monde qui dans cruise ship, dans bateau, dans bâtiment, eh bien ça est tout à fait différent parce que l'on fait un accident dans un cruise ship, eh bien c'est pas statut qui est établi pour accident dans Florida qui compte, c'est sous loi maritime que vous fait ça. Et loi maritime non pour tout bateau qui sous la mer qui mon passager là-dedans. C'est 1 an qu'on gagne à partir de date que l'accident s'est arrivé sous bateau, soit mener un cas parce que tu gagnes un dommage pour faire. Il y a un pile avocat qui tombe dans un problème comme ça parce que vous pensez que le statut de limitation, c'est 2 ans lié pour tout accident. C'est que vous pas réaliser pour qu'à maritime, c'est 1 an lié simplement. Now, this is even scarier. Some cruise lines, actually now most, not only have a 1 year statute of limitations, so you only have 1 year to file the lawsuit, but these contracts also require that you give written notice of your injury within 6 months. So we're not even talking about 1 year. We're talking about getting it done within 6 months. Why do they want this shorter time limit? It's to protect their interest, given the fact that people are passengers, they're transit, they're going back and forth to their home countries or to their home states. They don't know how important it is to act quickly if you're injured on a cruise ship. But I'm telling you, you have to act quickly when you're injured on a cruise ship because sometimes it's as short as 6 months or you lose. L'autre problème qui gagne, il y a certains dans cruise ship yo, dans ticket yo ban nous, yo expliquer nous règlement sous qui est que nous capable faire certains bagages et gen moun qui pas jamais li yo
et il y a certains règlements là-dedans qui demandent que à partir de date accident, faut que nous fassions avis à cruise ship ça avant 6 mois après accident fin passé. Donc, voyez si que nous-mêmes nous pas les papiers ça yo et l'avocat yo pas tout à fait sous point ça direct. Il y a un pile instance côté que nous capable voir un pile problème qui capable dérouler dans un cas pareil. Don't kid yourself. That is the only reason they make it a short time period, because they hope that most people miss that time period and they can say, sorry, we wish we could have helped you. We would have loved to taken care of your injuries, but you missed the time period for you to file the notice and the claim. The other interesting thing about most cruise ship injuries is no matter where you live in the United States, you would have to file your lawsuit in Miami-Dade County, not Broward County, not Palm Beach County. Most of the cruise ship cases are handled out of Miami-Dade County. Why? Because it's in the contract, in the ticket that people sign when they go on the cruise. Alors, en pile bagay pour nous kembe à l'esprit, nous capables de sortir dans tout partout dans le monde et que nous prenions un voyage, nous coucher, nous visiter différents côtés. Mais si nous gagnons un accident, un injury, un bagay qui passe nous pendant nous dans le bateau, ça, eh bien, côté que nous capables de mener qu'à ça, c'est pas dans la zone bolaka nous côté nous sorti. Parce que dans l'étiquette là, yo mettez information ça, tout yo même yo géré out of Miami-Dade County. Dans aucun autre county encore, c'est là yo tout gagné pour yo file et claim. Quel que soit côté yo pour avocat, si y a mené un cas, c'est dans Miami-Dade County que ça pour le gérer et c'est là que tout papier yo gagné pour yo déposer, supposé aller. 954-523-5123 or 305-545-5123. That's how you reach us anytime if you have a legal problem, if you're injured in an accident or injured at work, or a loved one has a problem with a doctor or medical malpractice. We've always been here for you, and we're going to continue to be here for you. We're here live on the radio if you'd like to call in with one of your questions. And I do want to remind you again, the reason I'm bringing this up is because cruise ships are different, because they're not governed by the law of Florida or the law of the United States. They're governed by this contract that you sign the minute before you step on the ship. Alors, nous porter information ça yo pour vous même. C'est parce que il y a un pile cruise ship qui dock dans Miami, il y a un pile monde qui allait dans voyage sur cruise ship. Donc, il fait sens pour nous-mêmes nous connaître information ça yo. Et il y a un pile règlement qui pour yo qui différent de l'autre type d'accident qui gagne. Et dans le cas que nous-mêmes nous t'a gagné une question concernant sujet ça pendant maintenant la expliquer lui. Nous capable de les dans numéro téléphone bureau, un numéro que nous tous connaissons 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. So just to review, number one, very much remember the urgency of this statute of limitations, as short as 6 months. Remember to seek medical attention. Your health and well-being is always the top priority for us and you. So get the medical attention you need for your injuries, and not wait, because again, if you don't document it, that might be a problem later. Donc, bien important pour nous connaître que si nous-mêmes nous sommes passagers dans un cruise ship et nous faisons un accident, eh bien, nous croyons c'est nous-mêmes qui est important. Si nous avons besoin de soins médicaux, eh bien, al prend soin parce que nous avons un centre de santé sous bateau. Remember to report the incident to the ship security or the authorities and try to get a copy of that incident report. This document's going to detail what happened and really serve as the record of your injury. Et pas oublier rapporter incident ça qui arrivé à autorité sous bateau ça. Et eux même y a écrit information détaillée ça crivé et demander une copie de papier ça. Remember, if you can, gather some evidence. Take some photos of the scene. If you see any witnesses, get their statement, or more importantly, their contact information, and anything else that you think will be helpful to make your case stronger. The more evidence you have, the stronger it's going to be. Maybe you take a video of the area, and don't forget to take
pictures and videos of any injuries that you sustained. Alors, l'autre bagay, nous capables de réunir tout document que nous capables de joindre. Nous capables de faire photo de accident, côté rivé, si il y a un témoin, il y a une déclaration, vous voulez faire, faire déclaration, ça, vous recordez avec permission, prend téléphone, prend email adresse, ou tout l'autre bagay que nous capables de joindre comme information qui est capable d'appuyer sa privé nous. So remember, this time limitation is not coming from the law, it's coming from the ticket you purchased from the cruise. You're entering into a contract with the cruise line, and this is going to have this very specific statute of limitations. Like I mentioned, you have 1 year. You've agreed to 1 year deadline for filing a lawsuit and a 6-month deadline for providing written notice of your injuries. Alors, il est important pour que nous gardions ticket, parce que ticket sont contrat que lié entre nous-mêmes et compagnie et bateau ça, pour que nous-mêmes nous aller dans course ça. Là-dedans, vous mettez information qui a un rapport à qui l'heure, combien de temps que nous gagnons si on gagne un incident privé que nous pour nous faire ça, nous gagnons pour nous faire sous lui. Also, this contract again has the jurisdiction. Like I said, most popular cruise lines operating out of Florida, they typically have to file lawsuits either in Miami-Dade or in the Southern District, our federal lawsuit district down here. There are, of course, some exceptions to the 1 year statute of limitations, but they are not anything that you should be hoping for. So really keep in mind the time limit. Really keep in mind if you're injured on a cruise ship to call us or call someone for help, but you certainly can call us anytime at 954-523-5123, 305-545-5123. Don't wait. We can always just give them that 6-month notice. And if it turns out we don't need to file a lawsuit or we're able to settle the case, which happens very often, they do settle usually before that year because everyone knows about the year, then give us a call right away. These are not cases you should wait on. Alors, si vous-même, c'est un passager dans un cruise ship et que vous faites un accident pendant sur lui-même, pas quitter paquet de temps passé parce que vous avez un temps limite pour faire certains bagages. Si nous, avec ticket là, après toute information ça que l'avocat est capable d'utiliser pour voyer avis avant 6 mois. Et en pile fois, ils sont arrivés capable de faire une entente avant 1 an que vous gagnez comme statut de limitation sur lui-même pour ça fait. Et nous capables de contacter l'avocat immédiatement. Ce n'est pas le genre de cas que nous dormons sous lui et puis là, nous songeons, nous faisons bagarre avec lui. Again, there's not very many exceptions. One would be if a minor or someone with a mental incapacity was to sign the contract and get the ticket. The statute of limitations may be told or paused until the minor reaches the age of majority. Those are very, very limited exceptions. Also, with any contract, if there was fraud involved, if you could prove that the cruise line engaged in fraudulent behavior or concealed something about the situation, that could help extend the limitations. But proving fraud, very challenging and requires a tremendous amount of evidence. So let's keep it to the fact that if you get injured on a cruise, you better act quickly. You better get that notice in within 6 months. And if your case is not settled before the year ends, you better have your lawyer get that lawsuit filed. Alors, très important pour nous connaître qu'il y a très peu de circonstances côté que vous êtes capable de nous une extension sous le temps statut de limitation de 1 an qui gagne. Si vous sont un petit monde qui est mineur ou gagne quelques problèmes mentaux, peut-être qu'il y a certaines accommodations que vous êtes capable de faire. Parce que c'est très important pour vous comprendre que soit mener un cas comme ça, eh bien, laisse arriver à 6 mois pour que vous ayez avis à cruise ship ça qu'on va mener un cas, et vous gagnez 1 an statut de limitation pour gérer dossier à soit faire les lawsuits qui là pour set up dans 1 an. Tout ça est très important pour nous contacter avocat sur ça. I have seen some very, very seasoned lawyers get trapped and get in trouble because of it, get their clients in trouble. And
and them in trouble. So don't let that happen to you. If you have a problem, if you ever have a problem with the law, don't wait. Let us help you. Sometimes the cases aren't worth pursuing, but they're always worth talking about. So give us a call, 954-523-5123 or 305-545-5123. I want to wish you a wonderful weekend. Bonne fin de semaine, and God bless. Alors, comme nous dit, ou pas dormir sous caillou, si vous même ou fait un accident pendant un cruise ship, dans bateau, quelconque, contactez avocat immédiatement. Voyez toute information, venez chita parler avec eux. Si vous même vous voyez avis à aller bien bon. Eh bien, si vous avez une raison l'autre pour pas continuer, ou si vous avez une raison l'autre pour faire lawsuit avant un an, vous êtes capable de bon, mais changez numéro de téléphone ça pour tout cas de tous les gens que nous gagnons. C'est 954-523-5123 ou non 305-545-5123. Numéro pour mettre bon tête nous dans téléphone nous pour n'importe qui bagaille les numéros ça. Qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on s'est toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais reconnu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305-545-5123. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on s'est toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais reconnu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305-545-5123.